Good afternoon, everyone, and welcome to Climathon Pasig 2022. Every year, we look forward to Climathon Week not only to award the winning ideas of our local Ideathon, but to celebrate Bayanihan innovation. Climathon Pasig is more than just an annual event. It is about building a sustainable ecosystem where people are aware of what the climate challenges are in their city, learning about what they can do to help, and empowering the people, businesses, and the local government to innovate and work together. This year's Climathon Pasig is hosted by the Pasig City Environment and Natural Resources Office. It is empowered by Climate Kick, Scale Solutions, and Future Proof PH. We would like to thank our co-presenter, Union Bank and the UBP Accelerator Program. Our media partners, Business World and Manila Bulletin. And our partners, ICLEI, Greenpeace, Business for Sustainable Development, Movers, Make Sense, New Energy Nexus, Sa Recycling, Kloop, and ULAP. Before we begin today's program, here are a few messages from our partners. Sa patuloy na paglaki ng populasyon ng bansa, hindi maiiwasan ang mga pagbabago sa ating pamumuhay. Nagdudulot ito ng iba't ibang epekto sa ating kalikasan. As we carefully examine the actual climate change facts in front of us, we can't help but experience despair, powerlessness, sadness, anger, and failure. Kaya ba natin? We still have hope. Climate action works. What role can I play? Be part of a climate advocacy. Engage, collaborate, and inspire ideas to solve pressing climate issues in your community, like solving kitchen waste or thinking of options for renewable energy. There's no need to feel defeated. We still have time to act. For people, for the planet. And for a brighter future. Let's act now. Be a part of Climathon. Let's tackle climate change from the ground up. Hi! We're Team Hortons. Last October, we joined Climathon Pasig 2021 and competed in the Transportation and Mobility Design Challenge. We proposed an app called Kalakbay that would allow Pasigueño cyclists and pedestrians to participate in improving local infrastructure through feedback. Throughout the whole ideation process, we consulted with different sustainability practitioners and potential end users. After winning with this initial idea, we visited the pilot site, Barangay Pineda, and talked with their barangay council and local residents to get a better idea of their transport perceptions. But after this, we found out that the needs of Barangay Pineda residents were actually different than what we initially proposed. So now we're shifting Kalakbay to focus more on road safety, while continuing to have dialogue with the LGU, Barangay Council, and Pineda residents to better serve their needs. We're so grateful that Climathon Pasig gave us this opportunity to turn our ideas into reality and help tackle climate change. And that's it from us. Bye! We are Union Bank of the Philippines, the Philippines' best digital bank.
In the recent Bank Quality Consumer Survey on retail banks last April, we were ranked number 2 of the most helpful banks in Asia Pacific during the COVID-19 crisis and is the only Philippine bank in the top 20 list. Because of the pandemic, it has become crucial that our products and services quickly adapt to the challenges presented in this new digital normal. So one of the things that Union Bank is very unique is it has this mantra of nobody gets left behind. We actually talked to several people in the bank as well as different entities and individuals in the community, in the local community of blockchain, in terms of what should be included and what could be added, like which blockchains to actually learn. We're also looking at this institute to be open to union bankers. If you want an alternative career, we will teach you. And when people ask, why are you bothering to focus on taking up Pilipinas? Isn't this an ambitious goal? Well, our answer is because we can, we want, and we will. Is this your story? Let's rewrite it together. Because together, we can shape our future. But we need you. Together, we can make change happen. Fast. In the places that are closest to us. Cities. Together, we truly have the power. If we dare to imagine and ask ourselves, how could we actually live? Reimagine your future. Hi everyone! Welcome to our 4th annual Climathon. Papasalamat lang po ako sa mga organizers. Naging posible pa rin po ito kahit marami tayo mga challenges. Sana sa susunod na taon ay makapag face-to-face Climathon na tayo ulit gaya nung unang Climathon. Pero importante, tuloy na tuloy po ang competition natin at ang topic natin para sa taong ito, kitchen and food waste at renewable energy. I'm very excited to see your ideas. In the first 3 Climathons, we had such great ideas come out from this competition. At isa sa mga talagang gusto natin sa Climathon ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga participants natin na makipagtrabaho, makipag-collaborate sa ating mga eksperto ng iba't ibang larangan, ang mga students,
Ganun din, nakakapag-collaborate sa mga profesional, iba't ibang klaseng tao mula sa iba't ibang grupo ay nagkakaroon ng pagkakataon na magsama-sama, na magpalitan ng mga ideya. At nakita natin nung nakaraang mga Climathon na hindi lang po ito basta magkakaroon ng maraming ideya, kundi meron ding implementasyon. At isang importante po dito sa Climathon natin ay meron pong pagkakataon yung mga mananalo or mga finalists natin na makita o na maisakatuparan po yung mga panukala nila o ninyo. So yung mga winning teams natin ay magkakaroon ng magandang pagkakataon na masuportahan yung mga pilot programs at pati na rin para sa training at coaching mula sa mga eksperto. Kaya sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga sumali po sa ating 4th Annual Climathon, maraming salamat. Congratulations in advance, lalo na sa mga magiging finalist at sa mga mananalo. Good luck and God bless sa ating lahat. Magandang hapon sa ating mga kapwa Pasigueño at sa mga nanonood at nakikidalo sa ating Pasig City Climathon 2022. Pag-uusapan natin ngayon ay ang ating mga tirang pagkain o kitchen waste. Noong mga nakakailang Climathon pinag-uusapan natin yung ilang pamamaraan, paano tayo makakapag-recycle, paano natin matutugunan yung iba't ibang problema pagdating sa basura. Pero ngayon, pagkukulan natin ng pansin ay ang ating nakukuha sa araw-araw sa ating mga kusina, maaaring tira natin o maaaring bahagi ng ating mga pineprepara. Ang batas na umiiral para sa pangangasiwa ng basura sa pamahalaang nasyonal ay ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act 9003. Dito sa Pasig, meron tayong sariling ordinansa. Ito ang City Ordinance number 1, Series of 2018 o ang Ecological Solid Waste Management Code of Pasig City. Bakit nga ba mahalaga na pangasiwaan natin ng maayos ang ating mga kitchen waste? Una, tignan muna natin, ilan ba talaga ang uri ng basura? Meron tayong basurang nabubulok, ito na ngayon, at ang mga di nabubulok na basura, pero mariresiklo naman natin. Meron din tayong mga basura na tinatawag nating panapol, at meron din tayong mga basurang nakalalason. At syempre, ito yung mga malalaking basura na kinakailangan nating itawag dito sa Solid Waste Management Office ng Pasig, yung mga bulky waste. O ito yung mga sirang cabinet, sopa, at marami pang iba na pwede nyo itawag dito kung sakasakaling kinakailangan natin itong ipahakot. Pero balikan muna natin. Yung 33.47% ng ating basura or 34%, para eksakto na natin yung figure, 34%. Ito yung mga kitchen waste natin. Sa kabuuan ng isang wax o yung Waste Analysis and Characterization Study, pag tinanggal mo itong porsyento na ito, niresiklo mo, pinroseso mo, pwede tayong makabawas ng mas maraming porsyento ng basura. Konti na lang yung ating itatapon sa ating sanitary landfill. Ang Pasig City, tulad ng ibang local government unit dito sa Kalakhang, Maynila, ay nagtatapon ng ating basura sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Ito ang pinangangasiwaan ng ating Metropolitan Manila Development Authority. Kaya tayo gumagawa ng mga hakbangin para bawasan yung mga basurang itinatapon doon dahil hindi natin alam kung kailan maaaring mapuno na at maging problema natin sa mga susunod na henerasyon kung saan tayo magtatapon ng ating basura. Kaya ngayon pa lang, gawan natin ito ng solusyon. Paano nga ba natin itatapon o ipoproseso yung ating basurang nabubulok? Siyempre, ang ating basura nabubulok, ito yung unang pinupuntahan ng mga insekto, daga, at marami pang peste sa ating bahay. Dapat
Kung ito ay ating pangangasiwaan, gumamit tayo ng mga basurahan katulad nito na mayroong takip para hindi siya dapuan ng insekto, hindi siya mapasok ng mga peste na katulad ng mga daga na maaaring mamahay at tumira sa ating mga tahanan. Yung iba, katulad sa mga probinsya, yung mga tira nilang pagkain, ipinakakain nila. Kung meron silang mga lugar para mag-alaga ng maraming manok, maraming baboy, at yung iba naman, dito rin sa Metro Manila, ginagamit nila yung ilang pagkain dahil ito'y safe naman, no? Yung tira nila, pinakakain nila sa kanilang mga alagang hayop. No? Pero yung mga malalaki at malalawak na palaisdaan sa probinsya, tulad ng may mga alagang hito, dalag, tilapia, yun namang mga laman loob din ng isda. Tinatadtad nila yon para doon nila ipakain sa kanilang mga isda, sa kanilang palaisdaan. Pwede natin ditong iproseso. Ano-ano ba yung mga proseso para magawa natin ito? Meron tayong dalawa, no? Yung tinatawag nating above ground or in vessel at din namang below ground. Dito sa lungsod ng Pasig, gumagamit tayo ng mga composter drum. Ito yung mayroong kapasidad na halos 2 tonelada. Ang dami ng basurang kaya nitong iproseso. Gumagamit tayo dito ng mga microorganism o enzyme para mas pabilisin ang proseso ng decomposition. Siyempre, ito ay para na sa level ng lokal na pamahalaan. Yung mga below ground, meron din tayo niyan. Yan yung ginagamit ng ilan nating mga sweepers at yung iba nating mga gardeners, no? Binabati rin natin yung mga urban farmers ng Pasig na gumagawa ng below ground composting. Ano ba yung halimbawa ng below ground composting? Siyempre, pwede magukay ka sa likod ng bahay mo, tapos kung meron kang tirang pagkain, tagtarin mo ito para mas mabilis itong ma-decompose. Pwede rin naman na yung mga pagkain mo na alam mo naman na maliliit na, pwedeng idiretso mo na siya doon sa hinukay mo at lalagyan mo na lang o tatabunan mo ng lupa para syempre hindi ito dapuan ng insekto o hindi ito puntahan ng mga peste. No? Pagdating kasi sa mga proseso na paggamit ng above ground, ito rin ang isa nating solusyon ay ang bokashi composting. Pero mamaya pa natin ito pag-uusapan, no? May mga makakasama tayo mula sa ating urban gardening program dito sa tanggapan ng ating City Environment and Natural Resources Office para ipaliwanag ito sa inyo. At syempre, meron din tayo mamaya na pag-uusapan na tingin ko mas magiging kapaki-pakinabang sa atin na yung ating mga tirang pagkain o tirang gulay for that matter o prutas, pwede natin gawing iba't ibang mga liquid fertilizer. Ito, mamaya ay ipapakilala sa inyo. Bilang karagdagan, meron pa rin tayong pwedeng gawing below ground composting. Ito naman, yung pangangasiwa ng ating mga tirang pagkain. Bilang pagkain naman, nung tinatawag natin mga African night crawlers o yung mga bulate na siyang kakain ito at ito'y tutulungan nilang mabulok at yung kanila magiging dumi. Siyempre, pag kinain nila yung tirang pagkain, meron itong dumi, yun naman ay napakagandang pataba, ano? Na pwede natin ihalo sa lupa para mas nutritious yung pagtataniman ng ating mga gulay o halaman na gusto nating palaguin sa ating mga bakuran. Nung nakaraang Climathon 2021, pinag-usapan natin ang food security. Ngayon, mahalaga na pag-usapan natin ay ang 34% ng ating basura. Ito yung kitchen waste. Kaya ngayon, iniimbitahan natin para bigay alam sa inyo ano ba ang pwede nating magawa pa para sa ating mga pinagtabasang gulay, pinagtabasang balat ng prutas para maproseso ito at gawing tinatawag na liquid fertilizer. So tinatawagan natin ang ating mga tagapangasiwa
at ang ating agriculturist sa ating urban gardening program. Palapakan natin si Ate Sonya at syempre si Ronald. Ate Sonya, Ronald, tulungan mo kami at ipaliwanag sa ating mga manonood at nag-participate dito sa ating Climathon 2022 para mas maintindihan nila kung ano ba yung mga pwede natin gawing liquid fertilizer. So, iiwan ko na muna kayo. Ate Sonya, Ronald, kayo na muna. Magandang umaga po. Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung tinatawag na composter. Bukasi composter. Ito po yung bukasi bucket. Napakadali lang po nitong gawin. Pwede po kayo gumawa ng sarili ninyo. Ganyan lang po. Yung mga timba po na pwedeng may takip, pwede po natin gawain sa bahay. Ganyan lang po. So atin po ninyo sa pulgada hanggang dito, gawaan niyo po ng gripo. Importante po may gripo. Tapos meron po tayong patungan. Meron po tayong strainer. Napaka-importante po ng strainer sa ating lalagyan. Meron po tayong bukasi powder. Ito po yung mga tira-tirang pagkain. Ilalagay po natin ito. Halimbawa po, kumain kayo ng umaga, ilalagay po ninyo dito. Layer by layer po ang paglalagay. Maglalagay kayo ng leftover, lagyan po ninyo ng bukasi powder. Meron po kayong mga pinagbalatan ng saging, gugupit-gupitin niyo po yung balat ng saging para mas mabilis po siya mapakinabangan ng ating halaman o mas madali po siyang mabulok. Pwede po ito. Yan, ganyan po paggawa. Tapos, lagay niyo po itong tirang pagkain, ilalagay po natin. Ayan po. Ganyan po. Yan. Lalagyan po ng bukasi powder. Pag nalagyan niyo po ng bukasi powder, siguraduhin niyo po na i-dip ninyo. Airtight po siya. Kailangan po siksik siya. Huwag niyo pong lalagyan ng yung makakapasok ang hangin. Iingatan niyo po na makakapasok ang hangin kasi pag pinasok po ng hangin, magkakaroon po ito ng mikrobyo or bakterya. Meron po tayong hindi pwedeng ilagay dito. Halimbawa po yung mga champurado, hindi po siya natin pwedeng ilagay. Kagaya po ng sopas, hindi po natin siya pwedeng ilagay. Uhugasan po natin siya, didrain natin, at ang kukunin lang po natin yung solid. Tatanggalin po natin yung mga katas na yon. Bawal po rito yung juice. Ano po? Napaka-importante po. Bilang po tayo, halimbawa nyo po, napuno na ito. Nasubukan na po namin ito. Pag ito po napuno, 20 kilos po ng ating, ang magiging compost natin dito na mapapakinabangan na ating halaman. Sa 20 kilos po na yon, kailangan po kukunin nyo yung, ito po yung gripo, ano po, kukunin nyo po yung juice, ito po siya. Ito yung bukasi juice. Yan po. Yan yung katas niyan. Ito po yung bukasi, ano po. After po ng 22 days, pwede nyo po itong i-dump doon sa ating mga container na lalagyan ng halaman. Halimbawa po, 2 scoop nito, bukuha po kayo, 2 scoop, ilalagay nyo po doon sa halaman. Pag nailagay nyo po sa halaman, takpan nyo po siya ng lupa. Bilang po kayo ulit ng 7 days, pwede nyo na po siyang lagyan ng halaman. Ito po, pwede nyo gamitin na pandilig, 2 kutsara, isa-isang 1.5 na tubig. Pwede nyo po siyang idilig dito sa halaman. So wala pong tapon, ano po. Tandaan nyo po ha, bawal ang champurado at ang sopas, ang juice. Kung maglalagay po kayo ng mga, halimbawa nyo, mga buto, hindi po pwede yung buto ng bulalo, napakalaki po. Yung pong mga sariwang hasang ng isda, hindi rin po siya pwede dito. Meron po tayong ibang paraan para doon sa mga hasang ng isda. Ano po? So after 22 days po, meron na po tayong fertilizer. So nales po natin yung ating basura na everyday na kukoleksyonin na dapat ng mga basura. So mababawas po yun. Ngayon po, ito naman po yung tinatawag na DIY fertilizer. Yung nutrient supplements fertilizer po. Napaka-importante po nito. Kagaya po ng kalpos, balat lang po ito ng itlog.
tayo po, madalas po tayong kumakain ng itlog, yung balat po ng itlog, isinasama pa rin po natin sa basura. So, dapat hihiwalay na po natin yon para maging kapaki-pakinabang po sa ating halaman. Ito po, yung bitukan ng isda, FAA, fish amino acid po. So, ito po, madalas po ito, nakikita natin, tinatapon lang. Meron po tayong paraan upang magawa itong kapaki-pakinabang sa ating halaman. Naibabalik po nito ang sustansya ng lupa, ang manganese. Makakatulong po yung FAA, fish amino acid. FFJ po, mga balat ng prutas, kagaya po ng saging, may mansanas kayo, yung mga balat. Ganyan po, ito, yung saging na to, pwede po ito dyan. Ihiwa-hiwain po natin lahat pare-parehas. Tandaan niyo po, palagi pong hiwa-hiwain po natin ng maliliit. Yun po yung FFJ, fermented fruit juice. Napakaganda po nito. Halimbawa ninyo, meron kayong halaman na kagaya ng mangga, mapapatamis po niya ang kanyang bunga. So ito po yung FPJ, fermented plant juice. Ito naman po, ito kagaya nito. Talbos ng alokbate. Yan, ito po madalas nakikita natin sa kusina. Tinatapon pa rin po natin. So i-segregate na po natin. Pwede po natin gawing fertilizer, malunggay, ito balat ng palaka ng saging. Yan po, mga leftover lang po ito lahat na isinasama natin. So pwede na po natin gawin itong fertilizer sa ating mga halaman. Organic pa po. Ano po? Meron po tayong tinatawag na OHN. Yung pong mga kagaya ng mga sibuyas, luya, bawang, at napaka-importante po yung sili. Pwede po natin yan. Ito po, pag ginamit po natin ito, so babanggitin ko na po, pag ginamit po natin yung OHN o your organic herbal nutrient, 2 kutsara sa isang 1.5 na tubig po. Yun po yung ididilig natin o i-spray natin sa ating mga halaman na inaatake ng mga insekto. So organic po lahat ang gamit namin dito sa city. Hindi po kami gumagamit ng mga ibang klaseng fertilizer. Lahat po gawa namin. Kaya nakakasigurado po tayo na yung gulay namin dito sa Pasig is organic. Ano po? Ito naman po yung mga talbos na ito, gagaya nito. Itatapon lang po ito. Buburuhin lang po natin. FPJ, fermented plant juice. Mabilis po siyang magpatalbos ng halaman. Kasi ang gali po kasi kagaya niyan, kagaya nitong alokbate, by cutting lang po, madali siyang tumalbos. So kung ano po yung nilagay nating halaman, iyon din po yung pakinabang ng didiligan natin na halaman. Napakabilis. Ito naman po, kagaya nga po na nabanggit ko, fermented fruit juice. Yung pong mga mangga, sabi nga, yung halimbawa nyo, meron kayong mangga sa probinsya, na sabi nga, ang asim-asim. Pagka namumulaklak na po yung mangga ninyo, pwede nyo po siyang isprayan para tumamis po yung bunga. Pampatamis po ito ng bunga ng mga prutas. Ano po? Ito naman po, ito yung bitukan ng isda. So madalas po ito nakikita natin, tinatapon lang, o madalas dyan sa palengke. Pero sa ngayon po kasi, ang alam ko po, binibili na ito ngayon. Dati hinihingi lang namin. So, nabibili na po. Marami na pong gumagawa nito dito. Yan na po ha. Fish amino acid. Ang pagdidilig naman po nito, sa lupa lang. O kung didiligan nyo po yung halaman, 5 minutes po, didiligan nyo siya, babanlawan nyo kasi acid po siya eh. So, makakasama po siya sa daon ng ating mga halaman. Pwede po siyang matuyo, kaya kailangan didiligan. At pag sa lupa, napaka-importante. Maibabalik po yung manganese ng ating lupa. Kasi dito nga po sa atin, urbanized city tayo, so napakahirap na po ng lupa. Ang lupa po ang importante. Kung tataniman natin, ibalik po muna natin yung sustansya ng lupa para po maganda yung ating halaman na alagaan. So ito po napaka-importante nito. Makikita nyo lang yan, tinatapon-tapon. Ito naman po, yung kalpus. Yung pong balat po ng itlog, ang gagawin nyo po, sasangagin nyo po siya. Pas mabilis pong mapapakinabangan yan kapag sinangagin nyo siya. Sasangagin nyo siya, kapag golden brown na, pwede nyo na po siyang gamitin. So ito po, mabilis po itong makapagpabulaklak at maganda rin po ito na pampatibay ng katawan ng halaman, yung kalpus.
So lahat po yan, makikita nyo lang sa kusina, everyday use, na itatapon. So ngayon po, pwedeng pakinabangan. Ano po? Ganyan lang. So, importante po dito, pag gumawa kayo, kami po, hindi kami gumagamit ng mga commercial na mga suka. Ang ginagawa po namin, yung natural po, suka ng niyog. Ganito lang pong paggawa niya, simple lang, oh. Yan. Tatandaan nyo po, kung ang takalan po ninyo, dito kayo nagtakal, ilalagay nyo rito, 4 na takal po ng suka ang ilalagay ninyo. Ganun po ang pag... So, napakabilis lang pong gawain. Simple lang. O, lagyan mo siya ng 4 na takal. Yung pong suka namin, suka po iyan ng niyog. Yan. Ganyan lang po. I-spray nyo, halimbawa nyo, mabilis na pong namumulaklak na inyong halaman, kagaya mga fruity vegetable, yung pong mga sili, yung mga kamatis, sprayan nyo po siya para tumibay po yung kanyang bulaklak at pampatibay rin po ng katawan ng halaman. Okay, 4 na po. So, bibilangan lang po ninyo to. Bilang lang po tayo para ma-ferment po siya. 15 to 22 days lang po lahat yan. I-ferment po natin. Kung ginawa po natin ngayon yan, so, November 8 ba? Ang harvest, ano po? Oo, fermentation. Ganun po, mas maganda. Pipigayin nyo po yan. Pag piniga po ninyo yan, makukuha nyo po yung katas niya. Ito na po siya. So, Ate Sonya, paliwanag uli natin doon sa ating mga kasama dito sa Climathon 2022, yung mga gamit itong iba't ibang mixture na ito ng ating liquid fertilizer. Saan ba nila gagamitin ito? Para mas maliwanag, meron itong kanya-kanya at angkop na gamit para sa ating mga halaman, para sa ating mga gulay, para sa ating mga garden. So niya, paliwanag mo ulit, saan-saan yung gamit at gaano karami yung kanila kailangan ihalo. Ang kalbos po, 2 kutsara sa isang 1.5 na tubig. Nagpapatibay po ito ng ugat ng halaman, ng katawan, at mabilis po siyang magpabulaklak. Ang FAA po, fish amino acid. Mabilis po siyang mabilis niyang maibabalik ang mangganis ng ating lupa. Mabilis din po siyang magpaberde ng dahon. Pero hindi po natin siya dapat ini-spray ng direkta sa dahon. O kung ide-direkta niyo po, after 5 minutes po, babanlawan po ninyo siya. Pag nagtagal at lumampas ng 5 minutes, masusunog po yung kanyang dahon, gawa po ng acid. So kaya tinatawag nga nating fish amino acid. No? Ito naman pong FFJ, fermented fruit juice. Gawa po ito sa mga prutas kagaya ng lakatan, saging na saba, mansanas. Meron po siyang puso ng saging at kalabasa. Ito naman po, mabilis siyang magpatamis ng bunga. Halimbawa niyo po, namumulaklak na yung inyong mga mangga. Madalas po ang mangga maasim. Pag namulaklak na po yan, yung stage po na namumulaklak na, isprayan nyo po yung kanyang puno. 2 kutsara sa isang 1.5 na tubig. Ganun pa rin po. Ang OHN naman po, eto, OHN. Ito naman po, pamatay ng insekto. Gawad po ito sa bawang, luya, sibuyas, at sili. I-spray nyo rin po ito sa halaman. Pero ang pag-spray po nito, may oras po. 5:00 ng umaga at 5:00 po ng hapon. Bakit? Mainit po siya. Hindi siya pwede kapag mainit. After 5 minutes, babanlawan nyo pa rin po siya. Para po sa mga insekto. Ito naman po, FPJ. Fermented plant juice. Ito naman po, ang mga uri po ng gulay nito, kagaya po ng talbos ng kamote, talbos ng kangkong, talbos ng alokbate, palapa po ng saging, at meron po tayong dahon ng malunggay. Ganun lang pa rin po ha. 2 kutsara sa isang 1.5 na tubig. Mabilis po siyang magpadahon. Ang lahat po ng ito na ginawa namin sa inyong harapan, lahat po ng ito,
OHN, FPJ, FFJ, at fish amino acid. Para pa ma-ferment natin siya, gagamitan po siya natin ng kalahating kilong brown sugar. In the absence yan ng molasses, no? Yes, Kung wala sir. tayong molasses, syempre, ang mas readily available sa ating mga palengke ay brown o sugar. red sugar o asukal daw na pula. Oo, sabi nga nila, asukal na pula, pero sasabihin niyo po sa palengke, brown sugar. Brown sugar. Opo. Gagamitan po natin siya, ipe-ferment po natin siya ng 22 days. After 22 days, pipigain natin. Yung pinagpigaan po, pwede nating isama sa lupa. At yung mga katas, yun na nga po, napaliwanag na namin kung paano po yung tamang paggamit. So, katulad ho ng kanilang naikwento kanina at nabigyan liwanag sa ating maiksi, ngunit kapakipakinabang na instructions, ay lahat ng ito gumagamit ng prosesong tinatawag na fermentation, no? Kaya napaka-critical ng 22 days, no? Doon natin malalaman kung talaga bang na-ferment na natin yung ating mga prutas, kanina, gulay, yung iba naman, yung ating gagamitin naman para sa katulad nitong ating kalpos. Okay. So meron din tayo nga pala kanina na isang halimbawa, no? Nung tinatawag nating above ground composting. Kanina kinuwento nila yung bokashi composting, no? Kasi itong teknolohiya, no? Ginamit sa bansang Japan, nagsimula. Pero ngayon, dito sa Pilipinas, marami na rin teknolohiya tayong ginagamit. Isang halimbawa lang ito, no? Meron ding iba't ibang katawagan na ginagamit na rito. Marami na rin grupo, organisasyon na ito yung isinusulong. Pakita natin sa kanila, Ronald, kung ano yung itsura nung pagka malapit ng mabulok, no? Yung mga finished product. Ayan, medyo mabigat lang. Tapos yan, kailangan ng moist So, foam puti. kitang-kita na natin na meron ng mga amag, no? So, paano ba nalalaman at ano ba yung epekto ng amag para doon sa ating tinatawag na bokashi composting? Ronald. Yung pong malalaman po natin, yung ating pong bukashi, kung siya ay okay po yung pagpe-ferment natin, na nakikita po tayong molds na puti. Pag black po yung lumabas, huwag na po natin gamitin kasi hindi po siya na-ferment ng maayos. Meron po siya mga bad bacteria na makakasira ng ating halaman. So dito sa mga ginagawa natin, no? Wag tayo agad susuko kung hindi tayo maging matagumpay, no? Pero lagi nating iisipin na lahat ng ginagawa natin para mas mapalusog, mas mapaganda yung ating kalikasan. Una, bawasan yung basurang ating itinatapon. Mga tira-tira ito, bahagi ng ating kitchen waste na 34% ng basura dito sa Pasig ayon sa ating Waste Analysis and Characterization Study. Pangalawa, mas madali tayong makikinabang doon sa ating mga tanim at mas mapagaganda yung ating mga garden, no? Ito man ay ornamental o ito man ay yung ating mga urban garden o vegetable garden na po pwede natin kainin o ibenta sa ating komunidad, no? Ulitin natin yung mga liquid fertilizer natin, Ate Sonya. Liquid fertilizer po, OHN, Organic Herbal Nutrient, para po sa insekto, FPJ, Fermented Plant Juice, mga talbos po ng kamote, para sa halaman, mabilis lumago, mabilis dumahon. FFJ, para po mas tumamis ang ating mga prutas. Sa mga fruity vegetable po, maganda rin yan. FAA, para po sa lupa, mabilis siyang magpa-verde ng dahon. Calpus po, para tumibay ang ugat at tumibay ang katawan, mabilis siyang magpabulagta. Lahat ng itong produktong ginawa natin ngayon ay tinatawag nating organic, no? So ito ay pamamaraan para hindi tayo gumamit ng chemical, mapa ito man ay pesticide o ito man ay fertilizer na ilalagay natin sa ating mga kakainin, no? Alam naman natin minsan yung epekto ng sobrang paggamit ng mga chemical na mga pataba o pwedeng pestisidyo. So sa ngayon, ito muna yung aming maibibigay sa inyong
kaalaman dahil alam namin na kayong lahat dito ay interesado na para sa inyong mga challenges na ipe-present dito sa ating Pasig City Climathon 2022. Sa ngalan ng ating City Environment and Natural Resources Office, ng ating City Solid Waste Management Office, ako si Allen Angeles. At syempre kasama ko sina Sonya Fuentes. at si Ronaldo Talavera. sa inyong lahat, sa ating mga kapwa Pasigueño, maraming salamat sa pakikinig at sana meron kayong natutunan. Pwede kayong pumunta dito sa tanggapan ng CENRO. Nandito kami sa 4th floor ng ating Pasig City Hall kung meron pa kayong ilang kaalaman na gustong itanong at meron pa kayong mga paglilinaw. Meron din tayong vegetable garden at ang ating nursery sa ating Rainforest Park sa Barangay May Bunga. Pwede nyo bisitahin doon si Ronald at si Ate Sonya kung meron kayong mga sadya at meron kayong mga katanungan. Sa inyo lahat, maraming salamat. Mabuhay ang Climathon 2022 dito sa lungsod ng Pasig. Good afternoon, everyone. I am Dominique Ortiz of ICLEI, Southeast Asia Secretariat. I'm here to present the 100% RE, or Renewable Energy Building Blocks, which is a practical toolkit for local government units, or LGUs, and even the national government in transitioning towards the goal of solely using clean and renewable energy for energy needs. Before we go through the 100% RE building blocks, allow me to introduce our organization. ICLEI is a global network of more than 2,500 local and regional governments. It is composed of a diverse team of global experts with 24 offices across 125 plus countries, all committed to sustainable urban development. In Southeast Asia, we have 62 member local governments. So far, we have engaged more than 90 local government units, and we have reached out, or our initiatives have benefited an estimated of 77 million plus citizens. We have implemented more than 50 projects with more than 50 partners as well. So we are present in the Philippines, which where you can find the headquarters of Southeast Asia. We also have an Indonesia office. We also have project offices and initiatives in Malaysia, Laos, Vietnam, Cambodia, and Thailand. Our key services are as follows. We connect local governments to resources, for instance, from international funding agencies. We develop knowledge products, organize learning activities for our local governments and partners. We consult on sustainability issues. We facilitate vertical integration, such as connecting national, regional, and local government on planning, policymaking, and program development. And then we also do mentoring in local governments and climate action. One of our key services also include building the institutional capacities of our partner local governments. And we also do program and project design and management. So ICLEI drives change across 5 interconnected pathways. There. So what are these pathways? These 5 ICLEI pathways towards low emission, nature-based, equitable, resilient, and circular development are designed to create
systemic change. So the pathway, this design enables local and regional governments to develop solutions in a holistic and integrated way, creating a change across the entire urban systems. The 100% RE initiative mostly focus on the low emission or low carbon development pathway. Now, what is renewable energy? Basically, renewable energy encompasses all renewable resources, including bioenergy, geothermal, hydropower, ocean, solar, and wind energy. Now, when you say, or when we say 100% renewable energy, it just means that we are promoting that all sources of energy will meet all end use energy needs in a certain location or community or local government or region or country. So this entails that RE supplies energy 24 hours per day, every day of the year. The energy supplied can either be produced locally to meet all local end user end use energy needs such as power, heating, cooling, and transportation. Or it can be imported from outside the region or a country using supportive of or a province, for instance, using supportive technologies and installations such as electrical grids, hydrogen, or heated water. Any storage facilities to help balance the energy supply must also use energy derived only from renewable sources. So storage facilities, this could be, let's say, large scale batteries connected to solar PV, which can be used to store excess energy. Now, what is the Global 100% RE movement? The Global 100% RE is among the first global initiative that advocates for 100% renewable energy utilization. It connects the dispersed dots of renewable energy advocates and builds a global alliance to confirm that being powered by 100% sustainable renewable energy is both urgent and achievable. This unique campaign builds on initiatives already taking place on national, regional, and local levels and sets the global discourse on renewable energy towards 100% RE as the new normal. The movement or the network was founded at the beginning of 2014 in San Francisco by 10 international organizations. So these are the 10 organizations. Members of the campaign include stakeholders from the different sectors and world regions, such as Shara Club, Climate Action Network, International, ICLEI, the world's largest city network, and the Australian-based organization Beyond Zero Emissions. In 2015, several members and supporting organizations launched this network, the Global 100% RE, Cities and Regions Network, which bring together leading cities, towns, and regions that are driving the transition towards 100% RE in a global community of practice to facilitate peer learning and accelerate progress. It is part of the Global 100% Energy Campaign. The network is inclusive, open to all ambitious cities, towns, and regions setting their course towards 100% RE and demonstrating that it is possible to realize this vision.
It is coordinated by all partners of the Global 100% RE campaign that work directly with cities and regions and is comprised of local and subnational governments that have approved a 100% RE target or that are committed to setting up such a target for in the foreseeable future. ICLEI is the first chair of this network. Now, the 100% RE building blocks, what is this? Out of the several consultations and dialogues held since 2014, the network eventually came up with a report titled Criteria for a Sustainable Transformation Towards 100% Renewable Energy, which outline 12 criteria to assess policymakers in the construction of their 100% RE roadmap. The network, through multi-stakeholder consultations, attempted to create a more intuitive yet comprehensive and adaptable document to summarize the key action areas for an effective transition towards 100% RE. So this gave birth to the 100% RE building blocks. The building blocks condensed into a single report is useful as both a guideline for action as well as a tool to evaluate the performance and achievements of a community's efforts in each building block. It can help determine the factors to be considered when adopting renewable energy solutions. It addressed to legislators, government officials, and community champions who are motivated to bring the 100% RE vision forward within their community. There are 10 building blocks in the toolkit or in the report. Each building block contains suggested steps to achieve its goal as represented by its title. So what is nice about the building blocks is that you could shape it according to local context and identity, as it is meant to provide flexibility for distinctive features and potential of different jurisdictions. It can be customized. So the order of implementation of building blocks does not necessarily follow the order or structure suggested. Another key aspect of the building blocks is the flexibility of implementation. So the order of steps in each building block can vary considerably according to specific context. So while it is logical to begin with the foundational block first, many of the building blocks are interlocking and may therefore be implemented simultaneously. Likewise, you may use it to monitor action and as a tool to evaluate the performance and achievements of a community's efforts in terms of pursuing the 100% RE goal. And lastly, the building blocks can leverage collaboration between governments, representatives from the municipal to national level by supporting the alignment of purposes and streamlining of efforts across jurisdictions and constituencies. Now, the graph here is an example on how to visualize the level of progress achieved by a city or community by applying the different building blocks. For instance, if a city has strongly engaged in networks, their score is, let's say, 4. Some progress may yet to be made, but efforts are made and meaningful action can be observed. On the other hand, the city or community may done little with regards to identifying finance resources
So their score here is low. So this one, identify financial resources. Progress on individual blocks is essential, but there must always be a holistic analysis considering all parts of the puzzle. So the criteria for a 1 or a 5 may be defined by local stakeholders in a local government depending on the context. Now, I will not discuss all building blocks given the limited time, but I'll focus instead on one fundamental building block. So this was the first on the list, activating local resource potential. Now, why is this fundamental or foundational? Because it enables you to identify local resources, stakeholders, which are vital to start RE road mapping or planning. So these are key considerations when you are pursuing 100% RE, or probably whenever you are doing RE planning or participatory local energy planning. So this building block is useful for that. Now, on the upper left side, you can see mobilizing local resources. This include mapping of stakeholders. It is important that local actors are not left to work in isolation. From the outset, local governments must gather and engage interested parties, forming broad coalitions of concerned local actors, organize workshops and roundtables, or engage with local utilities or electric providers and regulators from the very start. The people, so this one, the social component of implementing any RE project is important. Without them, it would be impossible or difficult to proceed with implementation. Next, for preliminary assessments. Local communities should carry out preliminary assessments to establish their community energy consumption baselines. These provide greater understanding of the current state of energy use and start to prepare the data needed for formulating a 100% RE scenario and its specific pathways. So the step includes identifying the RE potential of your region. This is to ensure regional natural strengths are fully captured. The design of a renewable energy system strongly depends on the natural resources such as solar, hydro, for a neighborhood's community or municipality's consumption needs. This would also identify which RE resources should be used. Next is analyze energy consumption data and identify energy shares by source. This is done by collecting monthly, quarterly, or yearly energy consumption data for all measurable sectors. In the Philippines, we have the Government Energy National Program. So that's our basically it's a national energy efficiency and conservation program. And embedded in that program is requiring or mandating government entities such as local government to provide electric and fuel consumption monitoring data to the DOE. Next is measuring current energy cost. It is important to compare the current cost with the costs projected for the 100% RE scenario
to confirm whether costs are realistic and competitive. Next is defining geographical boundaries of the 100% area in transition. This is important for establishing clarity about which areas will be affected, how, and when. Next is identifying greenhouse gas or GHG emissions per sector. This is essential to understand which sectors contribute the most to GHG emissions and how to strategically prioritize interventions in ways that will have the greatest impact on reduction and mitigation. Lastly, measure and quantify externalities. So there's a need to assess externalities associated with the current energy system. So this could probably be climate impacts or air pollution from coal powered energy plants or power plants. These are the costs that are not accounted for. A long-term cost analysis of proposed energy technology should also be considered. Externalities are important yet difficult aspects to account for when pricing energy. Yet incorporating them allows to appreciate how competitive our e-sources actually can be. And then on the bottom section, we have here identify programs for support. It is important that local governments start exploring existing options available at different scales. Meaning, for example, at different levels of government with the potential to support a successful 100% RE transition. This might range from capacity building programs to funding schemes that can be tailored to focus on renewable energy implementation and energy efficiency investments. This is an opportunity for the development of new and creative forms of funding and financing a 100% RE future. So again, this building block here is, it contains steps that likewise serve as key considerations in planning or kickstarting RE planning. And the next. Now, who uses the 100% RE building blocks? Was this already tested or utilized somewhere else? Now, we have the 100% renewable cities and regions roadmap project. So basically, this is an ongoing project. What they did is that they shared the 100% RE building blocks with the local government of the Deep Dive region that is in West Nusa Tenggara province. So it's just, Indonesia is just among the three partner countries. So apart from that, we also have Argentina and Kenya to develop a roadmap towards 100% RE and effectively implement local climate change and energy action. So the building blocks were used as guidance in developing roadmaps and identifying various strategies to achieve the 100% RE goal. The project is likewise addressing climate energy, which requires unprecedented transformation in to renewable energy across sectors. So this initiative likewise contributes to the national climate and energy targets of these countries as reflected in the nationally determined contribution and support local policy development to enhance energy security, improve energy efficiency, and stimulate the local economy. So in essence, setting a 100%
RE target is not only about transitioning from one form of energy to another, but about a much broader and inclusive socioeconomic transformation towards a cleaner, fairer, and more equitable and sustainable future. So by adopting the building blocks and by fully understanding the meaning of 100% RE, communities or local governments can guarantee that all benefits of such a transition are reaped by all in an equitable and democratic manner. So that ends my presentations. For questions or clarifications, please feel free to contact us through email or social media. I am also inviting you to visit our website to get to know more of our organization and initiatives. So once again, thank you so much for inviting us here. And that wraps up day one of our Climathon Pasig 2022 program. Thank you to today's speakers, Mayor Vico Sotto, Mr. Alan Angeles of CENRO, and Ms. Dominique Ortiz of ICLEI. Join us same time tomorrow as we introduce our Design Challenge working groups and see highlights from our design sprint, which happened last October 14 and 15. And don't forget, follow us on our official social media pages on Facebook, Instagram, and YouTube. Once again, we thank our co-presenter, Union Bank, and the UBP Accelerator Program. See you tomorrow, Climathonians!